Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are very well. Okay, let's continue our lesson today about chapter 7. My uncle is a zookeeper. Paman saya adalah seorang penjaga kebun binatang. We will learn to communicate states and events that happen routinely as a general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Kita akan mempelajari, maksud di sini adalah tujuan pembelajaran, yaitu untuk berkomunikasi dan kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin atau sebagai kebenaran umum agar atau supaya menghargai alam atau menunjukkan kebanggaan kita tentang sesuatu atau memberikan sesuatu itu baik atau buruk, baik dan buruk. Oke, next kita lanjut ke halaman 91. Observing and asking question. We will tell what the zookeepers do as their routines. We will tell what the zookeeper do as their routines. Kita akan membicarakan apa yang penjaga kebun binatang lakukan sebagai kegiatan sehari-harinya, rutinitas mereka. Routines di situ. Here are what we will do. Di sini apa yang kita akan lakukan. First, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence. Second, in the group, we will learn to tell, not read, the zookeeper's routine jobs. Finally, we will do it in front of the class. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Oke, kita skip di sini. Masuk di sini skip, kita kerjakan dalam kelompok untuk membaca, tapi di sini bukan membaca karena kita pembelajarannya daring dalam jaringan. Jadi kita langsung ke collecting information. Page 93. Di sini ada, kita langsung ya. Ada nomor 1 sudah dijawab, terus nomor 6, 1 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6. We will write the sentence by stating the names of the zookeeper like the given example. Kita akan menulis ulang kalimat dengan menyebutkan nama, kemudian nama dari kebun binatang, seperti contoh yang telah disebutkan. Di sini, here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the example carefully. Second, we will state the names of the zookeepers and their routine activities in good sentence. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Di sini apa yang akan kita lakukan? Kita akan bekerja secara kelompok. Pertama kita akan mempelajari contoh dengan hati-hati. Kedua, kita akan menuliskan nama dari penjaga kebun binatang dan aktivitas
rutin mereka dalam kalimat yang baik. Setiap orang dari kita akan menuliskan tangan, menulis kalimat lengkap di selembar kertas. Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca dengan benar. Kita juga akan berbicara kalimat dengan nyaring, dengan jelas dan dengan benar. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Number 1, Mr. Ahmad feeds the animals every day. Pak Ahmad memberi makan hewan-hewan setiap hari. Dari gambar. Nah, di sini he feeds the animal. He feeds the animal every day. Kemudian Mrs. Siska, kita ganti C-nya jadi Mrs. Siska prepares foods and drinks for the animals every morning. Gantikan Mrs. Siska menjadi prepares. C ganti jadi Mrs. Siska prepares foods and drinks for the animals every morning. Next, number 3, Mr. Hari and Mrs. Gina clean the animals' cages, karena ada S, cages, every morning. Langsung, clean. Number 4, Mr. Warta and Mr. Kima wash the animals every day. Wash, jawabannya wash the animals every day. Number 5, Mrs. Indi, sini ada Mrs. Indi, takes care of sick animals regularly. Jadi jawabannya takes care of sick animals regularly. Last number, Mr. Matthias regularly repairs the animals' cages. Ya, itu jawabannya. Jadi ini bukan tugas, baru sekedar kita latihan. Gantikan saja subjeknya, sini misalnya they was, sini they, karena banyak berarti kita ikuti. Next, nah di sini ada tugas untuk kalian kerjakan secara individu, bukan kelompok ya. Collecting information. We will list the activities stated by Dayu, Udin, Beni, Siti, and Edo that they and their families do as their routines, like the example. Here are what we will do. We will work in groups. First,
We will study the example carefully and copy it in our notebook. Second, we will make a list of the routine activities stated by each person. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Third, we will present, not read, the list to the class. We will spell the words and use the function words correctly. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi poin yang ketiga, kita akan menampilkan atau mempresentasikan, tidak membaca, the list of to the class. Jawaban maksudnya itu the list di sini, daftar-daftar itu jawaban kita ke kelas. Jadi poin ketiga kita abaikan. Cukup tulis di kertas. Poin yang kedua. Tulis di kertas jawaban ini. Kemudian kumpulkan ke nomor WA Pak. Oke. Sini ada nomor 1. Here are what Dayu and her sister do as their routine according to Dayu. Dari mana kita lihat di sini Dayu di awal. We will learn to our routine activities are the activities that we do regularly. Here are what we'll do. First, we will listen and repeat after the teacher, sentence by sentence. Second, in the group we will learn to tell, not read, the routine activities. Finally, we will do it in front of the class. Ini sebagai perintah. Langsung ini, my sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We will also Mulder to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Nah, caranya bagaimana? Sini sudah ada jawaban. Karena according to Dayu itu adalah cewek, maka pakai her. Jadi kalimat pertama, my sister and I get up early every day. My sister and I di sini adalah Dayu, berarti Dayu ini digantikan dengan my sister. My sister, saudara perempuan saya, berarti gantikan dengan her sister and she, ya. Get up every day. Ikuti saja di sini. Her sister and she get up every day. Ya, betul di sini. Ini contoh. They make the beds. Dari mana? Dari kata subjeknya we, gantikan menjadi they, mereka. Kalau we berarti kita ikut di sana di dalam kejadian tersebut. Padahal kita tidak ikut, berarti gantikan dengan we. Di sini adalah Dayu dan saudara perempuannya. Jadi gantikan dengan subjek they. They make the beds. They clean the house. They also help mother to prepare the breakfast for the family. Before that, they do some exercise. They take care of their home. When they get home, they do the housework themselves.
They also clean the bathroom. They water the plants too. Jadi gantikan di situ ada kata we, ganti menjadi they. I mengikuti soal, Dayu berarti si. Gantikan saja subjeknya. Kemudian kalimatnya tetap. Number 2, Pak kasih contoh di sini. Here are what Dayu, Lina, and Siti do as their routines according to Udin. Nah, according to Udin, kata kuncinya, the keyword. Udin berarti cowok, kita gantikan menjadi he. Udin, kita lihat gambar Udin. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Kita lihat dulu, nanti salah. Dayu, Lina, and Siti according to Udin. Ya, benar, ini gambarnya Udin. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Ada berapa? 8 poin. 8 poin, kita lihat kalimatnya. Lihat kalimat dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, pas. Jadi semua kalimat yang diucapkan oleh Udin ini masuk dalam jawaban, tinggal kita gantikan. Jika Udin ngomong berarti gantikan dengan he, kalau tidak ngomong berarti sudah tetap. Berarti semua yang diomongkan oleh Udin di sini, inilah jawabannya. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Number 1 itu. Number 2, they walk to school, but they always get to school on time. Number 3, they rarely take public transport. Number 4, they look healthy and happy all the time. Number 5, they often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. Number 6, they ask questions in English. Number 7, they answer questions in English too. Last number, or number 8, their English is very good. Nah, itu semuanya. Pak, tidak diganti, subjeknya tidak tetap. Ada berapa subjek yang diganti? Jika menggunakan we, berarti gantikan menjadi they. Intinya seperti itu karena orang ketiga yang membicarakan kejadian tersebut. Dikerjakan number 3, number 4, number 5. Nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, here are what Udin, Edo, and Beni do as their routines according to Beni. Kita lihat gambarnya Beni. Nah, ada we usually. Berarti gantikan. According to Beni. Berarti Beni ini cowok, bukan cewek ya. Cowok berarti gantikan dengan he. Terus we menjadi their. Kerjakan ini number 4, number 5. Kerjakan di buku latihan kalian, foto jawaban kalian, dan jangan lupa foto kalian saat mengerjakan tugas ini, kemudian kumpul melalui japri ke Pak, jalur pribadi, atau maksudnya ini ke nomor WA Pak. Sebagai syarat pembelajaran daring,
Dan Pak pun mempunyai arsip untuk BEDR bulan ini, bulan Maret. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, dan tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.